Dass das Wetter momentan ja eher unpassend ist zu der Jahreszeit, die wir haben, das merken wir, das spüren wir. Und trotzdem finde ich es immer wieder verwirrend, wenn man dann solche Fotos geschickt bekommt. Vom Hans aus Landshut heute zum Beispiel, das ist seine Dezemberrose. Wir haben heute den 1. Dezember und die blüht noch bei ihm im Garten und zwar auch noch bei 13 Grad. Hier kann man mal ganz deutlich sehen, wie sich die Temperaturen unterscheiden. Wir haben jetzt hier zum Beispiel in Zentralrussland Temperaturen von -3 Grad. Zum Teil gehen die sogar bis zu -14 Grad. Und wenn wir uns mal den Süden Frankreichs anschauen, dann sehen wir, dass wir hier so bei 17 Grad etwa liegen. Das ist dann doch ein sehr, sehr großer Unterschied. Und wir können uns natürlich auch in Deutschland eigentlich nicht beschweren mit Temperaturen so von um die 12 Grad. Zum Teil ja heute eben auch 13 Grad, zum Beispiel in München. Wo kommt jetzt diese warme Luft eigentlich genau her? Und wenn wir uns da so ein bisschen die Strömungen anschauen über Europa, dann sehen wir, dass wir gerade eine Südwestströmung in Deutschland haben und die kommt so von den Azoren, von den Kanaren zu uns rein und bringt uns feuchte und warme Luft. Und das führt natürlich auch dazu, dass wir sogar heute Nacht kaum noch wirklich Frost haben. Einzige Ausnahme ist so im Allgäu -1 Grad bei Kempten, aber Sie sehen, dass der Tiefstwert für Dezember in Franken bei +6 Grad liegt. Nebel kann sich wieder bilden und auch wenn es warm ist, heißt es nicht, dass es nicht glatt sein kann, denn es kann örtlich auch wieder ein bisschen Sprühregen geben. Das kommt dann so aus dem Nebel raus. Morgen wird es ein sehr, sehr wechselhafter Tag. Also das Wetter weiß nicht ganz so recht, was es will. Auf jeden Fall gibt es viel Sonne in Oberfranken und in Mittelfranken, in Unterfranken. Da sind die Wolken leider etwas dichter und es kann am Nachmittag so im frühen Abend rein mal hier und da leicht regnen. Viel ist es immer noch nicht, was darunter kommt. Das kommt dann erst am Wochenende. Die Temperaturen, Sie sehen es, 13 Grad als Höchstwert in Franken. Also auch morgen wieder eher frühlingshaft. In der Oberpfalz und in Niederbayern geht das Ganze ganz genauso weiter. Auch hier ein Mischmasch aus Sonne und Wolken. Entlang der Donau braucht es wieder ein bisschen länger, bis die Sonne sich durchgesetzt hat. Und auch hier kann gegen Abend der ein oder andere Tropfen für Sie fallen. Die Temperaturen bleiben mild zwischen 7 Grad und 11 Grad in Amberg. Im Süden gibt es natürlich die meiste Sonne mal wieder am Alpenrand. Ich freue mich für Sie. Im Rest dauert es wieder ein bisschen länger, vor allem Ingolstadt und Augsburg. Und da kann es dann gegen Abend auch mal ein bisschen nass werden. Auch keine großen Mengen, die hier runterkommen. Die Temperaturen hier für morgen liegen ebenfalls bei 13 Grad, zum Beispiel in Weilheim. Die nächsten Tage geht es dann nicht mehr ganz so schön weiter. Vor allem in Franken müssen Sie immer wieder mit Regen rechnen. Am Samstag in der Früh kann es in den Alpen ganz leicht schneien. Aber ist noch nicht so viel, das kommt dann erst. Am Montag wird es sehr wechselhaft. Wir sind noch mal warm bei 8 Grad und dann kommt der Temperatursturz und dann kommt auch der Schnee. Die Schneefallgrenze sinkt in der Nacht von Montag auf Dienstag, also zum Nikolaus, nämlich auf bis zu etwa 1000 Meter. Und dann könnte es tatsächlich weiß sein, wenn der Nikolaus in der Früh kommt. Wenn Sie noch mehr zum Wetter wissen wollen, schauen Sie auf unsere Internetseite sat1bayern.de. Sateita siis tosiaan tulee Ruotsista, mutta tänään nuo sateet ovat vielä aika hajanaisia. Tiistaina sitten sataa eniten, keskiviikkona sateet ovat jo kuolemassa. Ja tutkassa näkyy, kuinka nuo sateet ovat jääneet tänäkin yönä aika mitättömiksi. Tuo ensimmäinen saderintama on lähes kuollut ja sitten täällä lounaassa on seuraavia sadekaikuja. Mutta Suomen päällä nämä sateet ovat lähinnä tippa siellä toinen täällä. Ja voimakkaammat sateet ovat Ruotsin puolella. Mutta ne suuntaavat vielä tänään enemmänkin merialueita pitkin tuossa kohti pohjoista, niin että meillä nuo sateet jäävät enemmänkin ajoittaisiksi. Itäosassa maata aamu valkenee vielä varsin aurinkoisena ja päivälläkin siellä itärajalla osittain aurinko paistelee ja nämä sateet liikkuvat vain vähän itää kohti siinä iltapäiväksi. Että iltapäivällä suunnilleen samoilla seutuvilla noita sateita on tulossa. Kaikista eniten tuossa rintaman kohdalla. Ja iltapäivällä tuon rintaman jälkipuolella puolipilvistä tai pilvistä ja noita ajoittaisia enimmäkseen heikkoja sateita. Ja ei tuossa rintaman kohdallakaan sade aivan jatkuvaa ole. Lämpöisimmillään molemmin puolin noita sateita lämpötila kohoaa lähelle 20 astetta. Mutta seuraavana yönä nuo sateet ovat sitten voimistumassa. Eli kun tuo Ruotsin puolen rankempi sade saapuu Suomeen, niin tiistaina sitten on selvästi sateisempi päivä. Ja varsinkin täällä lounaassa voi olla ukkoskuureja, mutta nuo ukkost jäävät todennäköisesti aivan tuonne sisämaan puolelle ja rannalla on sitten selvästi jo poutaisempaa ja aurinkoisempaa. Katsotaan vielä vähän tuossa lopuksi, miltä näyttää sitten tuo ensimmäinen hurrikaani tuolla
Haitia lähestymässä. Sen voimakkuus siinä lähiaikoina vaihtelee sen mukaan, miten tuo myrskyn keskus liikkuu mantereen päältä, mutta tällä hetkellä näyttää kyllä aika voimakkaalta myrskyltä. Good evening and welcome to a brand new look Channel 4 weather. Now the week ahead across the UK is looking very unsettled, strong winds for much of the time and potentially stormy again towards the end of the week. Do stay tuned for further updates. Now here is the picture for overnight, and the white is cloud as you would imagine to see it on a satellite picture, and the blue is the rain, so a band of cloud and heavy rain spilling eastwards overnight. The winds really picking up too, gusty winds as the night goes on. Behind it though, there'll be wintry showers following towards the far northwest, and fairly chilly overnight, temperatures in the range of 2 to 8 degrees. So here is the picture then, first thing on Tuesday morning. A wet start for the morning rush hour for the far southeast of England. That rain will clear away, and behind it there'll be lengthy spells of sunshine, but also some heavy, thundery, wintry showers for western Scotland, northwest England into parts of Wales, accumulating snow across the higher hills and mountains. It's also set to be pretty windy, particularly for western areas on Tuesday. The large arrows and the fast-moving arrows indicating some pretty strong winds for western Scotland into Northern Ireland, gusts of 60 to 70 miles per hour, and that will make it feel quite cold, 4 or 5 for the north of the UK, 7 or 8 further south. Now what about the outlook for the middle part of the week? Well, for the northern half of the UK on Wednesday, it's bright skies. There'll be some decent spells of sunshine, but showers developing through the day on Thursday. Now for southern parts of the UK, largely fine and dry on Wednesday, but it could turn pretty stormy by the very end of Thursday. Now don't forget, you can check out the potential for the stormy weather on my blog at channel4.com/weather, or you can, of course, if you want to, follow me on Twitter. Well, that's it from me. Enjoy your evening. Goodbye. Well, a very warm welcome to Meteo Show, a special edition this week in English. Well, it doesn't look like we're going to get away from this unsettled weather which is becoming so typical for the summer of 2011. Germany's weather this weekend dominated by an area of low pressure over the Baltic Sea. That's bringing us a lot of rain and unsettled weather, especially in northern and eastern parts. And it's drawing this cold air down from the North Sea, which is creating those conditions. On the other side of that system, warm air moving north is creating some, well, very pleasant conditions as far north as Finland. Southern Europe and Eastern Europe, much less cloud. That's where we're going to find the highest temperatures in Europe this weekend, up to the mid-30s, for example, on the Iberian Peninsula. Similar values in Turkey. A bit milder in Italy, but at 25, 26, also quite pleasant there. But look at this. Southern Russia, over 40 degrees this weekend. Well, we may as well go on holiday this weekend because Germany's going to see nothing of that. We're going to be lucky to get temperatures in the mid-teens. And here's the detail for Germany. This band of rain across the northern parts on Saturday, a bit fairer in the south, although with some cloudy spells. Temperatures ranging perhaps from the mid-teens in Saxony down to perhaps 20 degrees on Lake Constance. On Sunday, this fair weather is going to push itself in further from the southwest. Bavaria and Baden-Württemberg could be quite fine on Sunday. Temperatures perhaps as high as 22 degrees in the far southwest. But in the north, well, don't go out the barbecue. You're not going to need it there. The outlook for the rest of the week, taking Berlin as an example, that rain's going to push its way into the start of the week, into Monday, but the summer's on its way back. Highs of 25 degrees and above on Wednesday and Thursday. That's also the point at which parts of western Germany are going to see the first thunderstorms. Well, whatever you're doing this weekend, have a good one and join us next week for Meteo Show.